Okay. Hello, everyone. Welcome to Concordia University's Fourth Space. Thank you for joining us for today's event, Startups and Entrepreneurship in the Field of Batteries. Just to help situate you, we are streaming to YouTube live from Fourth Space, and we are located here on unceded Indigenous lands in Tiohtià:ke, Montreal. Here at Fourth Space, we work with our university community to help mobilize knowledge. We co-create daily activities that examine research questions and projects in development across the university. We're also running today's event as a live stream Zoom meeting. For those of you joining us there, if you have any comments or questions, just add those into the chat. We can read them out. Those of you here joining us in this space, if you have any questions later on, just raise your hand. We'll bring a microphone over to you. Okay, with that, it's now my pleasure to hand the microphone over to Specialist in Intellectual Property at Voltage Concordia, Olivier Rynne. Olivier, over to you. Thank you very much, Douglas. I'm very happy to be here today with you guys, Alain Vallée and Nathan Hostettler. First off, I want to explain that Voltage is a research program. So we are the organization, a structure that was implemented inside Concordia to manage and distribute $123 million fund from the CFREF, so federal grant, to decarbonize society through electrification. I want to thank, we had buildings 2 weeks ago, we had grids and EVs this morning, and today we'll talk about reindustrialization of Canada through entrepreneurship and startups. So here today I'm with Alain and Nathan. Would you like to say a word about yourself, to introduce yourself? Yep. Thank you for the invitation. My name is Alain Vallée. I work right now for a small company, a startup named Ignis Lithium that is developing a new type of process for manufacturing of LFP, lithium phosphate. But I spent a long period of time working at a Blue Solution that was a previous subsidiary of Hydro-Québec. In fact, I started my career I done my first polymer electrolyte in 1987, 38 years ago. And I worked at Hydro-Québec for 7 years at the Research and Development Laboratory in Varennes. And after that, I moved to the subsidiary Harvester, and that was bought by but that was named Blue Solution after the company was bought by Bolloré Group. And at the end, when I left, I was the CTO for French, Canadian, and United States part, and also the general manager of the manufacturing plant on the Boucherville site, south shore of Montreal. Hello, everyone. So I'm Nathan Hostettler, less experienced than on the right side here. Now, I'm head of R&D and supply chain for Eleqtrion, so we're a small startup. And the goal of this startup is to do an alternative chemistry from lithium, so we're doing aluminum ion. So the goal is a simpler chemistry, a bit different, and the goal is to complement lithium in the application. The goal is, of course, to stay with the Quebec supply chain as much as possible, Canada supply chain as much as possible, and my background is in applied physics, so I've got a doctorate in physics, yeah. Thank you for the invite. Thank you very much for coming. So here today we'll reimagine Canada's energy future. I'll let Fourth Space switch to a slide. It's a large network. It started out by trying to figure out what it means when we talk about electrification of society. So it started out with my background in batteries, so with batteries and EVs, from prospection to recycling and that feedback loop, because we want to limit the waste as much as possible, at least to use it. But then, as you see on the borders of your slide, it's much deeper than that. There's the recharging, there's the actual vehicle, there's the production and storage of renewable energies, and there's the whole building side that we talked about 2 weeks ago. And also, very importantly, today, it's not only about batteries and EVs that I want to talk about. It's mostly about Canada's reindustrialization and operational excellence and high production cadence. Because when we talk about batteries, the tolerance are very, very small, and it's very difficult to. The norms and the safety are paramount, and to reach that, it needs a lot of, as mentioned, operational excellence and high production cadence.
So EVs are not just eco-friendly, they're an engine for Canada's reindustrialization, to revitalize manufacturing and to dynamize the tech sector. And what startups face every time is the valley of death, and actually the valleys of death, because you can count them as much as 4, but let's focus on 2. The first one is from the lab to an actual pilot line, and then how to mass produce that product. And oftentimes, why startups fail, it's that these valleys of death. And there are many reasons why startups die at that stage, but mostly it's because of financing, because academic financing stops before the company can start to have a pilot and an actual real-world example of their product. But the industry or the private sector is too timid to support that pilot line. So this is where you have your valley of both financing and then again for mass production. So in this podcast, we'll talk about innovation, collaboration, policies, because we need more policies to support you startups, and how to give global edge to Canada, because it's a very fertile soil for innovation, due both to resources that are world-class, many people want them apparently, and our technical leadership, especially thanks to Hydro-Québec, who was at the forefront of and is still at the forefront of battery innovation. So we'll start with you, Alain. What can you tell us from your past experience on how to upscale and go to large-scale manufacturing? Ouais, ben en fait, il y a moi, j'ai vécu dans 2 industries, 2 startups totalement différents. Le premier startup, qui était Avestar, qui découlait d'Hydro-Québec, est une entreprise qui était financée par une grande corporation, on peut dire. Hein? Donc, l'argent, money was not an object durant une longue période de temps. Donc, le financement n'était pas très difficile. On se concentrait surtout sur le développement de la technologie, le développement de la propriété intellectuelle. C'est une portion très importante pour donner pas juste de la valeur à l'entreprise, mais aussi pour protéger le know-how puis le développement qui est fait. Et puis, donc, dans un cadre comme ça, le cadre s'est poursuivi quand Bolloré a fait l'achat de Blue Solution, de Avestar, pour le renommer Blue Solution. C'était aussi un financement d'une grande corporation. Donc, il s'agit que les grands chefs y croient pour que le financement arrive. Fait que ça, c'est pas très compliqué et ça va très, très bien. D'un autre côté, là, présentement, j'ai, dans ma nouvelle vie, après ma retraite, j'ai plutôt une petite entreprise qui, elle, doit s'autofinancer. Et là, c'est là que c'est compliqué. Là, ça devient très, très compliqué dans le sens où, au Canada puis au Québec, on trouve des financements assez facilement pour la recherche et développement. Ça, c'est pas très compliqué. Il s'agit de trouver un universitaire avec qui travailler un industriel potentiel. Tu sais, les industriels mettent souvent beaucoup d'in-kind, peu d'argent, donc c'est attrayant à ce point de vue-là. Puis il y a du financement qui se trouve assez facilement au niveau de la recherche et développement. Quand tu es déjà une industrie, comme Blue Solution était, trouver de l'argent pour améliorer tes procédés de fabrication, c'est aussi, il y a des beaux programmes là, au niveau fédéral pour ça. Et donc, c'est aussi, c'est jamais facile parce qu'il faut quand même faire la démonstration de nos dossiers, mais je veux dire, il y a des moyens de trouver du financement gouvernemental. Le problème, le creux de la vague là, est vraiment au pilotage. Quand tu arrives au pilotage, là, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de programme de financement pour acheter des équipements de pilotage, pour faire de commencer ton scale-up, sortir du laboratoire, puis faire les premiers kilos. Ben, je parle pour les matières premières, par exemple, là, pour Ignis lithium, faire des kilos. Tu sais, on fait des batchs de 50 kilos, mais aujourd'hui, il faut passer à une démonstration à 1 tonne. Et pour ça, ben là, c'est des investissements plus importants. Tu sais, c'est des investissements de l'ordre, par exemple, de 20 millions de dollars canadiens pour 2 ans. Et il n'y a pas de programme pour financer ce genre de trucs-là. Et il faut que tu ailles cogner à des portes comme Investissement Québec ou des gens comme ça. Et eux, ce qu'ils vont te demander souvent, c'est d'avoir un partenaire industriel, tu sais, un joueur partant.
Là, de l'autre côté, toi, tu te retournes pour essayer de trouver un partenaire industriel. Puis là, les partenaires industriels potentiels, ils disent, ouais, mais je voudrais bien tester ta matière avant d'injecter de l'argent chez vous. Fait qu'il faudrait que tu en fabriques un peu. Fait que, tu sais, c'est le catch-22 un petit peu, là. C'est l'œuf ou la poule. Et puis, c'est un peu dans la situation où on se retrouve, nous, chez Ignis, présentement, là. Donc, on se retrouve exactement là-dedans. Et puis, ça, c'est, mais, puis, tu veux faire cette étape-là sans trop, parce que tu peux aller chercher de l'argent privé, c'est sûr, mais tu te dilues comme actionnaire dans l'entreprise à ce moment-là, et c'est pas nécessairement ton souhait. Tu sais, déjà après ça, il y a les industriels qui arrivent et tout. Donc là, présentement, nous, tu vois, on est en attente des réponses de certains industriels avec qu'on a sollicité pour qu'ils deviennent partenaires, partenaires de Ignis Lithium. Donc, on va diluer les investisseurs initiaux pour rentrer les partenaires industriels, mais on n'a pas le choix de faire ça. Puis, mais l'avantage de ça aussi, parce qu'il n'y a pas juste des désavantages, c'est que si tu trouves des partenaires qui amènent pas juste de l'argent, mais de la technologie aussi, du know-how, ben là, ça te permet d'avoir une portion d'in-kind puis de faire une démonstration rapide. Là. Tu sais, comme nous, on cherchait des gens, nos procédés, ça ressemble à la fonderie de l'acier ou le verre. Ben, on a cherché des partenaires dans ce type d'industrie-là parce qu'ils peuvent rapidement nous amener à l'attente. Ils ont déjà des équipements, tu n'as pas besoin d'installer nécessairement, ça coûte un peu moins cher au bout de la ligne que de tout faire toi-même. Mais c'est un gros défi, puis c'est un creux de vague important. Sortir du laboratoire là, pour passer au pilote, là, c'est pas simple. Après, quand tu as déjà une ligne établie, trouver du financement pour améliorer ta ligne, tu sais, pour rentrer l'intelligence artificielle, robotiser, tout ça, il y a des programmes pour ça. Oui, IQ est gros dessus. Hein. Oui, exactement. Mais il y a un creux de vague là, où il n'y a pas de financement, il n'y a pas beaucoup de financement public. En tout cas, s'il y en a, moi, j'en ai pas trouvé. Et toi, Nathan, à Eleqtrion? Je ressens à peu près la même chose. Je dirais que le passage du labo au pseudo-industriel, donc vraiment le premier ramp-up quand tu viens sortir la technologie du laboratoire, il y a clairement un trou dans le financement qui est là. Donc, on a des programmes qui existent, qui sont les programmes de matching, à travers les RSRI et autres, qui nous permettent d'avoir des programmes de financement qui financent soit les laboratoires avec lesquels on discute, soit directement la compagnie en tant que telle. Maintenant, c'est toujours ces programmes de matching, donc on a besoin d'avoir des fonds pour avoir des fonds. Et c'est un peu le problème de ces programmes-là. Si on prend les systèmes européens ou suisses, où on arrive assez facilement à avoir quelques dizaines ou centaines de milliers de dollars au début, donc vraiment en seed que le gouvernement nous offre sous forme de grant, ça va être vraiment à catapulter un petit peu le développement et vraiment faire en sorte que ces technologies-là aient un peu un accès plus facile au marché. Donc ça, c'est vraiment un point ici qu'on trouve qui est quand même assez compliqué. Donc on joue surtout sur des angels et puis sur des friends and family jusqu'à ce point-là, puis bien sûr tous les programmes de financement via aussi IRAP, NRC, qui sont quand même très bons, et puis des autres de ces RSRI également. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les angels, IRAP, pour les personnes qui ne sont pas familières? Les angels, ça veut dire que c'est des gens très sympathiques qui vont nous donner de l'argent par pur altruisme. Donc ce serait des connaissances qui croient en la technologie, voilà, et qui croient surtout en les personnes. À ce niveau de compagnie, on est quand même très early stage, on investit surtout dans une team plutôt qu'une technologie. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Donc, c'est de montrer aux gens qu'on a une team qui est assez forte pour pouvoir changer et s'adapter aux conditions aussi de l'évolution du R&D. Après, pour tout ce qui est NRC, IRAP, ils permettent quand même de payer des recherches à gauche, à droite, qui sont quand même très favorables en général. Maintenant, c'est de nouveau des problèmes de matching. Mais ils payent quand même une grosse partie de la recherche. Donc, c'est quand même pas si mal. C'est pas si mal. Ok, intéressant. Si tu me permets, Olivier, je rajouterai juste un petit point. C'est très intéressant parce que tu as des organismes, par exemple, comme le CNRC. Après ça, tu as des gens comme le centre de... Comme j'ai travaillé là il y a très longtemps, j'appelle toujours ça l'IREC, mais le centre, je ne me souviens jamais du nouveau nom. Centre d'excellence. Centre d'excellence d'Hydro-Québec. Ils ont des moyens, ils sont financés par le gouvernement, puis ils ont des moyens... Centre d'excellence, c'est financé par Hydro-Québec, là. Mais ils ont des moyens, ils achètent des équipements que tu peux jamais te permettre d'avoir quand tu es une start-up ou une PME. Okay? Sauf que ces gens-là, pour travailler avec eux, c'est sûr, c'est une façon de dynamiser. Tu te dis, si je veux faire de l'extrusion, je peux toujours aller au CNRC à Boucherville, utiliser leur extrudeuse et tout pour pouvoir travailler avec eux. Mais ça a besoin d'être parmi des... Tu as deux modes. C'est soit dans un programme de financement, de cofinancement, ou tu finances toi-même comme entreprise, tu sais. Et c'est pas des choses les moins chères qu'on trouve sur le marché, là. Tu sais, les taux sont élevés et tout. Fait que c'est difficile de lever comme petite entreprise là, de l'argent. Tu sais, comme chez nous, chez Ignis, tu sais, on est 6 employés. Il y en a un seul qui a un salaire
Tu sais, on est tous bénévoles, tu sais, puis on travaille à plein temps, pas tous, mais presque tous à plein temps pour réussir à faire décoller le business. Puis on y a mis notre propre argent. Tu sais. Fait que les fonds sont limités. Fait que même si je trouve des beaux équipements, par exemple, au centre d'excellence ou au CNRC, j'ai pas nécessairement les moyens de me le financer, tout ça. Tu sais. C'est là qu'il y a un manque. Là. So is there a way of maybe again diluting either the equity of founders or sharing part of the IP? So 50-50 would be a bit outrageous, but like 10% or 20% of the ownership of the patent could be at IREC, Centre d'Excellence. Would that be possible? Or they want cash? Yes, it's possible, but it's difficult because they arrive at the end of the process or far away from the process. That means starting to dilute your IP. It's a very high price to pay, and it's not. Well, I never addressed that aspect with them. Okay, honestly, I never done that, but it could be a possibility also because the IP it's another issue. And we'll discuss about it later, but yes. it's also a good and a bad thing. And so maybe more for you, Alain. You said that money was no object at the beginning of Avestor because it was subsidized by Hydro-Québec and then by Bolloré. But what challenge did you see on upscaling, going from a small line to maybe not a gigafactory but a megafactory, kind of a? But you could have different scenarios. But in our case, the technology that we were developing at Blue Solution was very special compared. It was not comparable to lithium-ion. The cells were not built in the same way. That means all the standard lithium-ion equipment to produce round cells or jelly roll or stuff like this were not adaptable for us. That means we were facing a challenge not only of developing the chemistry, but developing the cells, and developing also the process to make those cells and the film and everything. It was a huge R&D effort that was costing millions and millions per year during a long period of time. That means if you could buy equipment already available, but some companies made the mistake to buy sometimes Chinese equipment, and when they arrive they're not meeting exactly the specification. The language is an issue between the communication, and it could be difficult. I think our colleague in Sweden are facing that type of challenge right now with all the equipment they bought from China. I knew a small company that bought equipment from China, and when the equipment arrived, all the screen, everything was in Chinese, nothing in English, nothing. It's stupid things, but if you don't think about that, all those details at the beginning, you could face huge issue. That means it's not so simple to buy equipment than building your own equipment. It's different challenge, but it's not because you are using a process that is already known that it's easy to scale up the same process on your side of the planet. Right. I think now Chinese companies like CATL, when they implement a factory in Europe, there's an agreement that 50% of the workforce needs to come from Chinese factories to just like transfer that know-how, because ramping up is so expensive. I think the figure was $1 million of loss per day of non-operations, and then to that you add the scrap. That is also very expensive. Nathan, in terms of like building from the lab to a larger scale, you're getting there. But let's focus on the quality control. What steps have you taken to really meet the stringent requirements for battery manufacturing? So you can imagine when you do a very small scale, quality control is less controlled. But what we're doing, we're working with a matrix of tests that's huge, right? There's a lot of possibilities, a lot of parameters to test at the same time. So the strategy you approach to test and eliminate the parameters that are not interesting to you and that should not bring anything to your technology is key. If you start testing every condition one by one, and you do a 5 repetition for each condition, it's not going to work out, right? Or not in the time frame for a startup to survive. So we have, let's say, a different approach where we started doing some kind of Monte Carlo testing with all the parameters. So you take a big target, and with all the parameters, you test different types. And then you try to fine a little bit and find, okay, well, this test looks like it's a bit more promising than the other one. So you try and you push for this one.
And something we discover as well quite quickly is dealing with mass fraction and mass in general if everything doesn't work well. So, taking an approach more in terms of volume for optimization of printing, for optimization of mixing, for optimization of pretty much everything is much more efficient. And with this, we can learn much more about the process itself and the optimization itself. So by doing this, we control a bit better the processing, so the quality control, and so we can ensure that actually what we're testing is actually what we're measuring. So in a sense, instead of doing 2, 3, 5, 10 repeats per conditions, we can do 1 or 2, and we can reduce the testing amount by a tremendous amount. So doing this, we can push the technology much quicker. Doesn't mean we're going to have the best product by the end, right? But that quality control allows us to push the technology much quicker. In a couple of months, we do the work that you could do in a year or 2 with a normal testing methodology. And I think this is what we're trying to do to push the technology as quickly as possible forward. Impressive. Okay. That design of experiment part rings a bell. That's what I did during my PhD. 2 years of making electrodes and batteries. What can you tell me? This question is for both of you. What can you tell me about mentorship in terms of entrepreneurship? Did you have to bring on your teams people who are very experienced in building companies from the ground up? Or is that knowledge that you're getting from outside? So for Eleqtrion, we have a very senior executive team, and that's key. I think they bring knowledge and wisdom from their past experience, and I think that's also what makes that company very stable. And we're able to move forward in a different way because they know a lot from past career they had. And we're also talking to other professionals of the batteries, and I think here, people that worked as CTOs in other big companies and it's key also to bring their knowledge, because someone that's already done that step of bringing a battery technology from the lab to the market is going to know things that even if you've worked in a gigafactory, you worked in the battery environment, you're not going to know. And so most of our experienced team, that's what they bring, and we're also looking for board of director with people with that knowledge. And on my side, I bring the more crazy startup side, which allows us to do things a bit quicker and to move away a little bit from the academic point of view of research and move towards something much quicker. More pragmatic, more flexible. Exactly. I suppose, yeah. No? Yeah, exactly the same thing. I think we in Ignis, we are 6, but we have something like 120 years of experience in batteries. Okay, but we have a guy that is a little bit older than all of us. No, I'm joking, but it's true that we have a long experience, but we are still at the lab level. With Blue Solution, the team was very. We had people with a lot of experience. What you need to take care is I'm coming back to the previous question a little bit, the fact that you buying equipments and, you have the engineer that are in their office, the mechanical engineer that are making the design of the cell, the design of the module or the packs, and you have the process team. Okay, that are developing the equipment to done it. Okay, and you have a lot of robots and all that stuff, and you say, okay, everything will be perfect, everything, but you need to be sure that the equipment is able to do exactly what the drawing is showing. The capability of the equipment is a key issue. Is not only because you could produce very high quality, but if the capability is not there, it could be very dangerous. Okay, so we have faced that in the Blue Solution. It's public now. It's something that it's public. One of the robot that was working very perfectly. One of the installation film was not placed exactly. The capability of the robot was lower than what the drawing was asking for. And at the end, we had the issue of a short circuit in batteries. And I think Nordvolt in Sweden are facing exactly the same thing. Because you are always facing very short time frame, schedule or very short, customer need your product, you need to prepare prototypes, and you are always in pressure. When you look at all those processes, on paper, it's very fine, but when in the real life, when you have a timing and a pressure and everything, it's completely different, and you could make different small mistakes that at the end are big mistakes, like having a design that is still moving when the equipment is under production.
Okay, and your equipment arrive in the plant. The design have changed a little bit, and some detail forgotten, and at the end, the capability of the machine is not there, and you produce 1,000 cells, and only 20 are good. All the others are scrap, are not good material. But it's part also, coming back to your last question, it's part of the leadership, and having people with experience that have saw that before. That did not mean that you will not fall in a crack, but you could avoid some mistake like this. And it's important also to have young people, because it challenge also the, I will say, les idées déjà préconçues parfois de personnes qui ont plus d'expérience comme moi-même. Donc, it's very important to have both a good equilibrium between very knowledgeable people and new people that are coming with new ideas and challenge that they will address also. Oui, justement, le travailler sous pression avec des délais très courts. Là, dans l'univers startup, je pense que les délais sont plus par rapport à délivrer un produit, parce qu'il y a un burn rate derrière avec de l'argent qui est consommé. C'est bon, on n'est pas à $1 million par jour, mais comment est-ce que vous gérez ça, Eleqtrion? Alors, pour l'instant, c'est pas vraiment délivrer un produit directement, c'est délivrer les milestones qui nous permettent d'aller chercher plus de financement. Donc le produit est down the line, pas si loin, mais il faut optimiser et faire nos A sample, B sample, etc. pour amener ça sur le marché. Ça, on peut pas y couper. Au niveau pression et autres, faire de l'entrepreneuriat, surtout de très early stage, ça demande d'être assez résilient et d'accepter qu'on a une partie de notre vie qui va être amenée à travailler un petit peu plus que les autres peut-être. Mais ça fait partie du thrill, et je pense que c'est ça qui rend la chose aussi intéressante. C'est que ça nous prend vraiment, et ça nous donne aussi l'opportunité d'aller chercher nos limites et d'essayer de faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, qui ressort pour moi, et c'est ce qui me motive, moi, personnellement, de faire ce genre de projet. Et je pense que dans un job normal, je pense que je m'embêterais au bout d'un moment. Là, ça permet aussi, d'un point de vue plus de développement personnel, c'est aussi une opportunité de toucher à d'autres milieux. On sait que dans une start-up, on n'est pas beaucoup, hein, donc, surtout quand on a une partie des personnels qui ont d'autres travails, parce qu'ils ne sont pas payés. Voilà. Donc ça permet aussi de faire du développement plus du côté business, ça permet d'apprendre aussi sur la supply chain, ça permet d'apprendre sur beaucoup de choses qu'on n'aurait pas forcément l'opportunité de faire dans une compagnie qui serait plus grande. Donc pour moi, c'est que du développement personnel, et puis c'est important. Après, c'est clair que la partie résilience, c'est la partie d'accepter que le stress sera là, parce qu'il est là, et de faire en sorte que ce stress soit une driving force plutôt qu'une limitation. Eh ben, c'est important et c'est nécessaire. Et ça s'apprend, d'après moi. Ouais. Et puis d'être capable de faire de revenir en arrière pour faire l'analyse de ce qui s'est fait correctement, pas correctement, c'est super important, surtout à l'échelle où vous êtes présentement, parce que le prix d'une erreur est beaucoup moins coûteux que quand tu es en production. Ah ouais. Puis que là, tu te rends compte qu'il y a des erreurs, puis que tes produits sont partis chez des clients, tu es toujours de faire un recall. Ça, monétairement, c'est beaucoup plus important. C'est une culture très importante à mettre en place dès le départ dans une petite entreprise, effectivement. Oui, justement, c'est quelque chose que j'avais lu quand Toyota a essayé de s'implémenter en Amérique du Nord. Ils ont fait une joint venture, alors, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est avec une américaine, peut-être Ford, avant que ce soit Stellantis, mais peut-être Ford, ou General Motors, peut-être GM. Ils ont fait, donc chacun y avait un intérêt. GM pouvait mieux comprendre pourquoi les Toyota étaient si bonnes et si fiables, etc. Et Toyota, forcément, se mettre un premier pied en Amérique du Nord. Et la JV a terminé. GM n'a pas vraiment comme trop appris de ça, mais parce que à Toyota, il y a une culture au niveau des employés de quand il y a un problème sur la ligne d'assemblage, le problème est isolé, regardé, analysé, corrigé avant de sortir des nouvelles voitures. Alors, il faut peut-être nuancer tout ça, mais effectivement, c'est exactement pour éviter d'avoir des recalls. Ça permet d'avoir une très grande fiabilité du produit et donc au niveau du consommateur. Ouais. And yeah, what you said, like you're creating something, it reminds me of, so the figure might be controversial, Peter Thiel, but he did write a book in 2014-15, The 0 to 1. And this is exactly what you're doing as entrepreneurs, like bringing something that did not exist before as something that exists, 0 to 1, which is fascinating to me. I have a question. So you mentioned government grants, finding private financing, also business angels.
But what about incubators and accelerators? These are terms that are thrown around sometimes. Have you had experience with these? No, not on my side. Yes. Yes. No, we had experience. We've been part of an accelerator called the Cycle Momentum. And I think they play a key role into positioning ourselves in the environment investor in Quebec. Usually what these program brings you is experience. They also train you a lot, especially if you're a new grad and you come with a new idea and you don't really know how to bring that to market. I think it's key to learn a bit more about the business itself and how to actually pitch something to an investor. On top of that, they put you in contact with a lot of people, venture capital, of course. And so you enter in a special world because venture capital is special, especially for deep tech. We know, en français, on dit capital risque. The risk sometimes is not that accepted though. So it's always a bit of a gamble. For the last few years, I think venture capital have been very eager to invest into SaaS and software in general because it's less risky, capex is lower, so it's a bit easier less risky to actually bring this product to the market. Deep tech is a bit more complicated, and so you have a little bit of an in-between between venture capital and, let's say, strategic investors, because they don't want to see the same thing, but you want to push them both at the same time. So, venture capital, they want to see clients, they want to see letter of interest, they want to see attraction on the business side, and a bit less on the technology side, which is a bit counterintuitive. And I'd say, strategic investors are much more into the tech itself. So you're in a weird position where you're trying to get money from either of them or both of them at the same time, but they don't want to see the same thing. So allocation of resources at this point is key because you cannot have everyone on R&D if you want to actually get some client traction. So here you have to actually figure out a good, let's say, a game plan to actually make both of them work at the same time. And I think that's the best way to do it. But for deep tech here in Canada, it's not that easy. So, especially with venture capital, I'd say that the best investor would be strategic investors. Okay. Do you think it's easier in America or Europe? Yeah, 100%. Okay. Yeah, but it's a question of how deep your pockets are, and I think there is more money for this in the US. Sure. And they're also more eager to invest large amount. You can see up to 10 millions in seed rounds, where here it's between 500 and 1 million max. So it's a different market, But you got advantages here, you got disadvantages there. It's a little bit of a trade-off, let's say. Same thing. It is. I will say that my only experience on that side, we decided on Ignis Lithium, but for Blue Solution, venture capital and all that stuff was not something that we never look at. But for Ignis Lithium, the question is on the table right now. But we have decided that now that we are not looking for venture capital because it comes with a lot of pressure to, and it's a different point of view because you don't take into account the technology necessarily. You need to explain your number. Don't talk about your technical problem. It's not important. Only the number count, and it's different. But in fact, it's also more difficult to find here than in the United States. I was part of a small startup in the United States, part of Blue Solution in Silicon Valley, and the name was Capacitor Science when we bought the company. And it's amazing because we were on the site in Silicon Valley. You have something. It's like a quartier. It's like a neighborhood, a small neighborhood. You have 20, 25 buildings, and all those buildings have 5 to 20 to 30 startup inside of them. It's a different world. It's a world of incubator there compared to what we could find here. Oh yeah, it's like the connections in there. It's like un bain primordial d'innovation que ça doit être d'avoir toutes ces personnes qui sont proches les unes des autres. Et puis ça stimule, quand tu as des groupes de personnes qui travaillent, qui ont la même expérience dans des milieux différents, c'est clair que tout le monde se tire vers l'avant. Oui, vraiment. La compagnie était située à Menlo Park, qui est juste à côté de Stanford. C'est assez impressionnant de voir le nombre de petites entreprises de start-up qui sont là-bas. Beaucoup en biotechnologie, ça c'est très très la mode. Il y en a beaucoup. Mais c'est très impressionnant. Tu rentres dans le bâtiment, puis tout le monde loue une petite portion du bâtiment. Mais il y en a plein comparé à ici, où tu ne trouves pas. Je me souviens quand on a fait le due diligence là-bas, il y avait un professeur de l'Université de Montréal qui nous accompagnait.
Puis il disait, tu sais, à l'Université de Montréal, quand on a une entreprise en incubateur ou deux, on est super content, tu sais. Ici, il y en a presque à perte de vue, là. C'est un monde totalement différent. Alors, qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est de l'argent, tout simplement? Est-ce que c'est la mentalité aussi d'entreprendre? D'entreprendre, c'est peut-être perdu dans les générations? Je pense pas qu'il manque de mentalité d'entrepreneur. Je pense qu'on a plein d'innovations qui sont très très bonnes. Il manque le pont entre l'académie et puis le marché. Donc il manque, je pense, des programmes qui aident les étudiants qui ont des idées à simplifier le dialogue vers soit une vertu capital, soit autre chose. Mais le pont labo-marché, c'est ça qui manque. Et puis ce premier petit investissement qui permet justement de sortir du laboratoire, c'est quelques centaines de milliers. Ça peut paraître beaucoup comme ça, mais pour une compagnie, c'est pas tant que ça en fin de compte. Hein. Et c'est ce petite, on va dire, injection d'argent qui permettrait en fait d'amener beaucoup plus d'innovation, je trouve, au Québec. Ouais, on a vu que le gouvernement a beaucoup d'argent pour amener des technologies extérieures ici. On le sait, c'est très bien sur certains points, mais c'est aussi important de soutenir, je pense, l'innovation locale. Il ne faut pas avoir peur d'importer les cerveaux. Ouais. Tu sais, je ne veux pas faire de politique, mais présentement, ça s'en va pas dans le bon sens nécessairement. C'est plus compliqué que c'était. Mais je veux dire, c'est un peu ce que Silicon Valley a fait. Hein. Je veux dire, tu sais, quand tu te promènes à Silicon Valley, et je veux dire, il y a plein de personnes de partout dans le monde, là, tu sais. Et puis après, tu peux te dire, oui, mais ces gens-là, ils repartent chez eux avec des éléments de technologie et tout. Mais pour être premier, il faut que tu restes premier. Tu peux pas juste t'asseoir premier puis rester là. C'est une bataille de tous les jours, tu sais. Donc, c'est un moteur qui démarre et puis après, ça fait boule de neige. Et puis, c'est un peu ça leur dynamique, hein, tu sais. Il y a beaucoup de gens d'un peu partout qui viennent là. Les meilleurs vont là. Ils sortent les meilleures idées, ils sortent des trucs. Après, les gens partent avec des éléments, c'est certain. Mais il s'agit que tu continues, il faut continuer à faire tourner ce moteur-là. Et puis, tu restes premier de la course à l'avant. Puis, c'est un peu ce que la Silicon Valley a fait jusqu'à maintenant. Et tu dis que certains repartent dans leur pays avec ce qu'ils ont appris, mais il me semble que 2/3 des startups qui ont eu le plus de succès ces peut-être 20 dernières années sont des personnes qui n'étaient pas américaines du départ, qui sont peut-être arrivées avec un H1 ou... Oui, effectivement. Non, effectivement, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il y en a beaucoup qui restent aussi, là. Je veux dire, les gens vont pas juste repartir, mais il faut pas craindre la fuite après des idées et tout ça, tu sais. Mais il faut surtout pas limiter les cerveaux d'arriver ici. Je veux dire, et c'est la force du nombre aussi, hein. Je veux dire, je pense pas que dans aucun peuple sur la planète il y a des gens plus intelligents puis moins intelligents. Je pense que c'est normé partout sur le monde. Mais quand t'es 1,5 milliard versus 25 millions, ben, tu fais le pourcentage puis bon. Ça parle tout seul. Ouais, c'est clair. J'irais même plus loin. En fait, y a pas, tu dis il n'y a pas un pays qui est plus intelligent que l'autre, mais je pense que la diversité nous rend plus forts. Ça nous permet d'avoir des gens qui pensent, qui sont déjà en dehors de notre boîte, qui vont pousser cette innovation. Si on pense tous de la même façon, on va tous retrouver bloqués au même point. Non, puis c'est des façons de travailler différentes aussi. Et puis ça devient aussi un challenge même dans une entreprise. Hein. Moi, tu sais, quand Bolloré, Blue Solutions, c'est une entreprise qui est devenue française. Hein, le partenaire, le propriétaire était français. L'équipe de développement était autant en France qu'aux États-Unis. Et puis, c'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on travaille de la même façon, qu'on a la même culture du travail, puis du développement et tout ça. Puis moi, ça m'a pris un sacré bout de temps avant de réaliser ça. Puis l'intelligence, la force du leader, c'est celui qui va être capable de comprendre les forces et les faiblesses de chacun, puis qui s'organise pour pas que ces forces et faiblesses-là se battent ensemble, mais plutôt travaillent ensemble en fonction de leurs forces et leurs faiblesses, justement. Donc, il y a une synergie à mettre, mais c'est pas simple à faire. Donc, quand tu es multiculturel, il faut réussir à aller chercher le positif de tout ça, puis à éviter de tomber dans les pièges du négatif là, qui sont très faciles. And you, Nathan, your activities are partly based at the ETS and INRS, so faculties, universities. Do you have interculturality, and how do you deal with that? Well, yes, we have people from different backgrounds, different religion, everyone working together. And I think if you value everyone the same way, there's no issues. And I think my vision is when if you give someone the key to be successful, he's going to be successful. So you got to let the people work, and not guide them too much. Give them an objective, and and let them go. And if you provide the right environment, that hyper, let's say, performance environment, usually people thrive. And at first it might be scary, lots more work than what I could have in another company. But at the end, they like it. It took a little bit of time to realize, but they actually like it at some point. Great.
Circling back to the accelerator thing, you said it trains you to go look for money and like how to present your project. How both of you deal with the investor skepticism? So I think the key when you do a deep tech project is de-risking. So it's to show investors you've done and you've planned ahead for every step ahead to show that your technology is viable and that the risk is pretty much dealt with, or at least you know the risk and you have a plan to de-risk it in the future. So that'll be the first step. After that, you need to have the first market traction, seeing the first clients or first people that are motivated to test your technology at scale or not at scale, doesn't matter. But external validation is key because once you go and see a venture capital, what is going to do? Well, the first thing is going to call your first client and say, okay, well, are they good to work with? Is the technology bogus? Is it right? And that's what you can do. So it's all a question of network. So surrounding yourself with the right people and at the right moment, and pushing at the same time on the R&D side, but also on the economical side is super important. Yeah. The timing is also key. Yeah. Right now, if you look at everything that happened on our south border, no, but it make a lot of because the industry right now, they don't know exactly what will happen on which feet they will dance tomorrow. They will have to pay 25% or 10% of what will happen. It's make a lot of volatility right now, and decisions are more difficult to take for different companies. For our case, for example, we want to produce a raw material, a CAM, for battery. That means if you decide to start to put your manufacturing plant in Quebec, but perhaps if you want to sell in the United States, it will cost you 25% more tomorrow or in 2 weeks. And right now, the geopolitical aspect between Canada and United States make everything going on a low speed for investment. Is the tariffs and the situation also affecting you at Eleqtrion, maybe in terms of raw materials to purchase from Sigma? Or? So we are working with carbon and aluminum. We're lucky enough to have carbon and aluminum in Quebec. So we're working toward having a full, hopefully Quebec-based supply chain. It's not there yet, but hopefully at some point it will be. But of course, and it's a difficult environment because battery already before that, there is up and downs. The growth of EVs is not as high as we thought it would be. And so, we had some setback here in Quebec as well. And so investors locally, they see batteries as, okay, well, maybe the hype was too big. I don't think so, but some of them could think this way. So of course, it's not the easiest to deal with, especially when you have someone quite loud on the south border that's, bringing some uncertainties. And But I still think that if the technology is right and your story is on point as well, I think it still works out. People on both sides of the border know what a good technology is, and I don't think it's that much adapted or changed by anything around it. So, yeah, good for you. I'm optimistic. Yeah, you got to be optimistic. Yeah, I know for sure. I'll change the topic now and move to intellectual property. So just to give some definitions to the viewers. So intellectual property is something that is a production of the mind. In the case of patents, patents are a type of intellectual property that do interact with the physical world. So both of your companies probably need do with patents, and especially in the context of startups, it's highly advised for startups to have their own patents to protect their ideas and be the only ones profiting from them, because the patents will grant legal protection around all the jurisdiction that the patent is filed in. So Canada, the US, you decide, but you have to pay too. Because patenting is expensive, but you might want to tackle that point. So, what is your patent agency? What is your patent direction at Ignis and Eleqtrion?
I could start, yeah. In Ignis, for a small startup that was founded in 2022, we have already we have 2 patents already obtained. But the story is more than 2022. In fact, the development of the process, the process was discovered by accident. Okay. In fact, a student in the laboratory was trying to make LFP. He started up the oven and he went out. And the morning after, when he came, the oven never stopped at the right temperature. He overpassed and he found all the material melted around the sample holder. And he just decided to test the material and finally realized that the material was working. That means he demonstrated that the LFP could be produced by a melt process. 2023, first patent. After that, but this patent now is finished. But the work continued at University of Montreal at the time, and it was co-financed by Fostec Lithium and University of Montreal and CNRC, if I'm not wrong. But anyway, they filed 2 other patents in 2013 and 15. And Ignis got all the rights on those patents in 2022, and this is why Ignis was founded. In fact, University of Montreal is part of our shareholder because they have 2 patents. Since then, Ignis alone have filed 5 other patents since 2022, patents that are covering process and raw material. That means we have a very good coverage in terms of, and it's the key because for a startup, the value of the startup is the intellectual property that you have. Okay, for sure the people that are there, but money-wise and cash-wise, it's the value of your IP. But the IP is it's very costly to keep large and to be sure that you are filing in all the countries and everything. For example, when after a year or a year and a half, something like this, when you arrive, when you need to take your patent and go to different, because you file in United States or you could file in Canada first or somewhere else. United States, it's very interesting because you could file what we call a preliminary, that is not necessarily a full patent, but only the basic IDs to fix a date. And after that, you have 1 year to implement other IDs. And the year after, it will become public, and you need to decide if you go or not with. And but after that time, you need to decide if I go with different countries like China, Korea, and all that stuff. But you need to have translation of each patent costs around $45,000 to $50,000 just for translation and filing in other countries. That means at a certain point, it's part of your value, but it's like something very costly à traîner avec soi. Là. À un moment donné, il faut trouver aussi l'argent pour faire fonctionner. Et puis ça, c'est un autre truc où il n'y a pas vraiment d'aide gouvernementale au niveau des startups. Et puis ça, c'est un petit message, là, dans le sens où la valeur d'une start-up, c'est sa propriété intellectuelle. Puis pour pouvoir la développer, bien, ça prend de l'argent, mais ça prend aussi de l'argent pour la maintenir. Et puis c'est là que c'est coûteux. Puis il n'y a pas vraiment de programme qui finance la propriété intellectuelle. En tout cas, on n'en a pas trouvé. Et puis, ce qui permet, par exemple, à une start-up de pouvoir survivre pendant 1 an ou 2 de plus, tu sais, pour pouvoir trouver des partenaires industriels, parce que ça ne se fait pas en 5 semaines. Tu sais. Si on pense à... J'écoutais dans une conférence, ça ne fait pas très longtemps, graphite... le nom m'échappe. Nouveau Monde Graphite, pardon. Nouveau Monde Graphite, ils ont 12 ans d'existence. Ils sont encore... Ils sont à faire leur première usine, là, mais ils ont 12 ans d'expérience. Fait qu'il faut que tu réussisses à passer. Ça se fait pas du jour au lendemain. Tu n'as pas une bonne idée, puis un produit commercial dans un véhicule électrique ou dans un stockage d'énergie 2 ans après. Là, ça n'arrive pas. Lithium-ion, ça a été la première commercialisation, là, c'est 1991 par Sony. Premier patent, c'est 1981. Ça fait à peu près 10 ans, lithium-ion.
Puis c'est vraiment rapide pour une technologie comme ça, là. Tu sais, c'est sûr, aujourd'hui, tu regardes le sodium-ion, puis ces technologies-là, comme probablement aluminium-ion aussi, vont bénéficier de beaucoup de choses qui se sont faites dans le développement du lithium-ion. Donc, ça s'accélère. Mais c'est quand même des parcours qui sont longs et on a l'air des gens qui n'arrêtent pas de se plaindre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vend de la pizza qui va me dire que j'arrête pas de me plaindre et de demander de l'argent. Mais bon, il faut penser que c'est difficile de trouver nécessairement tout le financement pour ça, pour réussir à survivre suffisamment longtemps, pour après ça, trouver puis tu sais, on ne demande pas nécessairement de l'argent gratuit, tu sais, des prêts pardonnables, des choses. Ça, je trouvais que le gouvernement du Québec avait été imaginatif là-dessus, parce que, tu sais, même un prêt tout court, il y a quand même les intérêts et tout. Fait que si tu arrives à postponer ça de façon à pouvoir tirer les maximum de l'argent que tu as dans tes poches pour pouvoir faire ton financement de scale-up, trouver des partenaires et tout, pour après ça rembourser tout ça, c'est pas un problème. Tu sais, on fait pas l'idée, c'est pas de faire de quémander, c'est pas ça le point. L'idée, c'est de réussir à avoir ce qu'il faut pour réussir à passer les étapes qui sont très importantes. Puis la propriété intellectuelle fait partie de ça. C'est important, mais c'est lourd à supporter financièrement. Non, je pense tout à fait très peu à ajouter, mais je pense que le timing est très important aussi, surtout quand on est très très early stage. L'allocation des fonds est important, la réussite aussi. Mais c'est clair aussi que quand on a des investisseurs, spécialement des anges et autres qui sont friends and family, l'important c'est de créer de la value aussi pour la compagnie. Donc ça passe par les patentes et ça passe par là-dessus. Après, c'est clair qu'il y a une partie de divulgation de la technologie dans les patents, donc c'est important de le faire de la bonne façon. C'est pour ça que je pense qu'on patente plus les procédés que exactement la science derrière. Et ben nous, le plan, c'est aussi de faire ça. C'est que chacun des composés qu'on a dans notre batterie, chacun des méthodes de fabrication qu'on utilise vont être patentés, sont en train d'être patentés au moment où on parle. Et puis c'est comme ça qu'on va amener cette technologie vers l'avant le plus possible. Mais c'est sûr qu'on en a besoin, Et c'est compliqué à gérer parce que c'est des choses, mine de rien, qu'on a besoin de bureaux d'avocats dans toutes les régions où on va soumettre. Et comme il a très bien dit, Alain, il faut aussi avoir l'argent de pouvoir les maintenir, ces patentes. C'est quelque chose qui, au point de vue d'une start-up qui est très early stage, c'est extrêmement cher. Extrêmement cher. Ça vous oblige pratiquement à louer des fonds d'avance dans votre budget pour des brevets. Oui, à 100%. Des dizaines de milliers par an qui sont alloqués à ça, bien sûr. Ouais. Nous, on arrive à des étapes où c'est des centaines de milliers de dollars qu'il va falloir passer pour maintenir le portefeuille de brevets. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent. Puis il faut comprendre que dans le domaine où on est aussi, tout coûte cher. Tu sais, les équipements, tu achètes un équipement, on parle pas de 5 000 ou de 10 000 $, c'est tout le temps à coût de 50, 100 000, 1 million, 1 million et demi. Donc, c'est fou le prix que ça peut coûter là, pour réussir à obtenir des équipements qui sont nécessaires puis à pouvoir faire le progrès. Donc, c'est sûr que c'est pas un milieu facile. Mais parce que il faut pas qu'on voit, là, je pense que notre speech aujourd'hui, il faut pas qu'on voit ça comme il n'y a pas de programme. C'est pas ça. Il y a plein de beaux programmes pour financer la recherche et le développement au Québec. C'est bien construit. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a dans le domaine des batteries, en tout cas, qui demande beaucoup de capitaux, il y a un creux de vague important à passer quand tu arrives à l'échelle du pilotage. C'est ce qui fait que tu survis ou tu survis pas. C'est pas parce que ta technologie est nécessairement bonne ou pas bonne. C'est là que ça se joue. Puis de trouver des partenaires à l'extérieur, des fois, il y a tellement de technologies qui démarrent et tout. Je veux dire, les gens sont sollicités de partout, à gauche, à droite. C'est pour ça que de trouver du financement public, de trouver du financement, des fois, c'est pas toujours facile parce qu'il y a une sollicitation incroyable aussi. Tu sais, les sodium-ion, il n'y a pas une semaine sodium-ion, manganèse-ion, après ça, aluminium-ion, et les batteries qui prennent pas feu. Il y en a toutes les semaines des trucs qui sortent. C'est vraiment, on n'est pas les seuls joueurs, il y a beaucoup, beaucoup de monde là. Et donc, au niveau propriété intellectuelle, c'est un bon point que manque de ressources totales, quand même matériel, équipement, argent, pour faire cette recherche, ce premier départ. Les équipements coûtent très cher. Que pensez-vous? Avez-vous approché des CCTT, des centres collégiaux de transfert technologique? Donc, ce sont des centres de recherche attachés à des collèges au Québec. Leur mission est d'aider des entreprises, des jeunes pousses à mettre à l'échelle leurs procédés pour faire donc soit des jeunes pousses ou des entreprises plus installées. Et en plus, donc, vous payez, c'est partiellement subventionné bien sûr derrière parce que c'est assez public, mais 100% de la propriété intellectuelle appartient à l'entreprise. Comment est-ce que vous abordez ces CCTT, vous? Pour moi, c'est très utile, je pense.
travaille avec le Centre de métallurgie du Québec, ça fait cet été, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est venu avec des financements du ministère de l'Innovation et de l'Économie. Donc oui, c'est très utile et je pense qu'ils ont aussi une certaine expertise que nous, on ne peut pas avoir en interne. Et ça permet aussi d'avoir des petites branches à gauche à droite qui nous permettent de diversifier sans avoir forcément les capacités dans la start-up elle-même. On peut quand même avoir du service de qualité. Mais comme tu disais, l'avantage de garder totalement l'IP pour nous, c'est aussi un gros avantage. Et les financer, c'est un petit peu plus facile que le reste aussi. Donc ça permet de faire des projets qui sont bons. De nouveau, c'est des programmes de matching. Donc ça veut dire qu'il y a une partie qui vient bien sûr de la compagnie elle-même, ce qui est normal. Mais moi, j'ai eu que des bonnes expériences jusqu'à maintenant, et puis j'espère que ça continuera. Et puis le gros avantage, c'est que c'est des gens qui ont vu énormément de projets, et donc ils ont vraiment des connaissances qui sont vraiment poussées, et nous, ça nous a beaucoup aidé aussi pour l'optimisation de notre anode, typiquement, qui est en aluminium. On est passé via eux, et puis ça se passe bien, donc on continue de pousser de cette façon-là. Ouais, les structures sont plus simples que certaines universités Ouais, quand vient le temps de négocier. Effectivement, non, mais je fais des blagues, mais la propriété intellectuelle, quand tu es un industriel qui fait son développement, je parle pas pour Ignis, je parle pour Blue Solution. On travaillait, par exemple, à l'Université de Montréal, l'ETS, NRC, et le partage de la propriété intellectuelle, c'est toujours un enjeu très, très important qui est très long à négocier, puis c'est de mon expérience à moi, quand les projets ont échoué, c'était sur la base, non pas techniquement, là, mais qui ne se sont pas faits, c'était sur la base du partage de la propriété intellectuelle. Certains des industriels ne veulent pas partager leur propriété intellectuelle, ils ne veulent pas se retrouver à payer des redevances sur les propriétés intellectuelles, parce que ça, c'est des engagements à long terme, quand tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que ton marché va avoir de l'air. Puis à un moment donné, quand on regarde, tu sais, quand tu commences à attaquer avec des batteries l'industrie automobile, on s'entend que l'industrie automobile, les marges sont excessivement faibles. Fait que quand tu commences à donner des 1, puis des 1,5, puis des 2% à gauche, à droite sur ta propriété intellectuelle, à la fin, tu payes pour travailler. Tu sais, c'est fou, mais tu fais pas d'argent. Donc, c'est un truc qui est critique. Effectivement, les organismes dont tu parles, c'est plus simple, là, de ce point de vue-là. Mais d'un autre côté, il faut pas non plus, quand tu arrives à avoir une bonne entente, par exemple, avec les universités et tout, comme nous, on a fait une entente extraordinaire là, avec l'Université de Montréal, a été très bonne avec Ignis, au niveau de la propriété intellectuelle. Pour donner un exemple, les 2 brevets qui étaient issus de l'Université de Montréal, ces brevets-là, la question est qui va les valoriser? Tu sais, bon, puis c'est là l'idée est venue de dire, Ignis pourrait faire la valorisation des brevets, et puis on a signé une entente avec eux d'un certain nombre d'années pour obtenir les droits de cette technologie-là, mais si jamais on vend la technologie, ils récupèrent de l'argent. Tu sais, donc, c'est gagnant-gagnant de ce côté-là. Nous, on permet de faire la valorisation, puis eux, tu sais, parce que les frais de brevet sont là, puis si personne ne la valorise, cette technologie-là, ils dépensent l'argent pour les frais de brevet, puis ça amène nulle part à la fin. Là, tu sais, C'est peut-être le Québec qui est très très fort pour ça, parce que nous, on a aussi une très bonne entente avec l'ETS de ce côté-là. Donc on est très valorisé. Pour avoir négocié des ententes pareilles dans d'autres contextes en Suisse, ils étaient bien moins sympathiques qu'ici au Québec. Donc potentiellement, ici, c'est peut-être une hub en fait, où c'est un petit peu plus facile de négocier ça. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que la transition et puis la valorisation aussi de l'argent public, parce qu'en fin de compte, c'est de l'argent public qui développe ces brevets-là, c'est important de laisser la possibilité d'exploiter ces brevets et puis de les amener sur le marché. Donc je pense que c'est important. C'est intéressant. I would love to keep talking about IP. This is what I do day to day, but we're approaching like 1 hour of a podcast. But there's a topic I really want to talk about also. It's globalization. So we talked about collaboration in Canada and Quebec, most specifically. But how do you approach collaboration versus competition on the global stage? And maybe more specifically, China is a very active player in the field, but I've heard also Gulf countries start to get interested in renewables and the energy transition. So how do you approach that topic? So for us, it's very much in the case of strategic partnerships. We see a lot of players, and in alternative chemistries, especially aluminum, there's not a lot of players. So we have one player in North America, that's us. We have one player in Europe, we have one in Australia and one in Taiwan. And you were talking about the player in the Gulf. So they have a lot of renewables, aluminum industry also growing, so very interesting for us. And they also have deep pockets, which is an advantage as well. So you always talk to these people and see if there are synergies you can find. And they're pushing a lot to have some renewables. And I believe also the system to investment is a bit quicker than what we have here in North America. So it allows to have a lot of capital deployed much quicker. So the goal is to work with these people and work with these industrials to try and bring technologies, as more as a group than as an individual. And in terms of competition, we are also working with our direct competition with some kind of partnerships.
in the sense that early stage companies developing the same chemistries can actually help each other. And that's what we're trying to do, to try and understand how they do things, why they do it this way, how we do things we share as well. Not that we're sharing IP, but we're sharing, know-how somewhat. And it helps, I think, bring the technology quicker. For this kind of alternative chemistry, the competition is a bit lower, I'd say, because we got advantages that lithium doesn't have. We don't catch on fire at all. It's it's a simple battery. There's a lot of, I'd say, premium that people are ready to pay to use that technology. So there's a small advantage here. And so the market is so big anyway that I'm not scared that there's a market for everyone. So and we're seeing traction as well here in Europe and in the Gulf as well. From China, not that much in aluminum ion for us yet. There is a company in Taiwan. We're talking about it takes a long time to bring a technology to market. That company brought aluminum ion to market in 4 years, and they sold 100 million to a scooter company. So learning from the lesson learned from lithium, exactly as you said, Alain, we can actually bring technologies, alternative chemistries, much quicker to market, and that they proved that, and that's what we're trying to replicate here, right? That would be the ideal word. Yeah. Wow, that's impressive. Yeah, for Ignis, it's a complete different picture than the one that you show. Because but Ignis, in the lithium batteries that are used for EV and also for stationary application as energy storage, you have two types of chemistry, cathode chemistry. You have the NMC, nickel, cobalt, manganese, and LFP, lithium phosphate. That could be doped with manganese and other stuff, okay? And the world right now is separated in two. That means you have the NMC that is developed on the west side of the world, and LFP that was developed in China mostly, okay? But if I could take 2 minutes, I said 5, but 2 minutes make the story. The first iron phosphate, the iron phosphate was developed by a professor good enough in the Texas University, okay? He filed the first patent, but the material was not working very well. He was giving 50% of his theoretical capacity. And it's Hydro-Québec that recognized the potential of the material. They acquired the right of the material from Goodenough, University of Texas, and they have improved the material at University of Montreal. It was also a mistake. It's funny, it was also a mistake. But by putting a carbon coating on the surface, that was giving to the material close to full capacity. And now it's 160 milliamp hour per gram, and the theoretical is 170. Okay, and the development was done at Hydro-Québec. And after that, the first company that have commercialized LFP was Fostech Lithium, okay, based on a solid state process. And finally, Fostech was sold. They were bought by a German company. They came with a hydrothermal process. They changed the process. It was also a question of patent issue with the solid state process. But at the end, just to say that the solid state process was filed in China at the time, okay? But the patent was never obtained for whatever reason, okay? And the Chinese have developed the solid state process during the last 10 years, and they have improved a lot that process, okay? And right now, around 99% of the iron phosphate cathode material in all batteries in the world are produced in China. Okay, with the solid state process that was developed at University of at Hydro-Québec and Fostech Lithium in Quebec. It's funny for a history, but and the position of Ignis is to give the possibility of producing LFP outside of China at the same price than the Chinese material, because right now, people that are trying to produce LFP outside of China, they are facing a cost issue with the Chinese material, because the Chinese, they have improved a lot the supply chain of the raw material to produce the LFP, okay? Based on 2 raw material that are generating waste. And in terms of environmentally speaking, the Chinese process could not be transferred everywhere in the world. For example, you could not adopt that process in Quebec or in Canada or in the United States or in Europe. That means you need a new process. And this is what the opportunity of Ignis Lithium is, to give the possibility to have an independent process
making the same product at the same price than the Chinese are able to do to compete them. Okay, that's it. But right now we're looking for partners that are on the west side. We are looking for partners that are in the United States and the companies we're talking to, some of them are installed in Canada, United States, and also in Europe. Okay, this is where the people who are talking to right now. We have made some contact with a Korean company also that could be interested in LFP produced outside of China. But at the end, if we don't find necessarily the right partner, we'll open also to China because our process opened the door to produce also in China the same product without environmental impact like the actual solid state process in China that represents 75% of the production. And this is where we are right now in terms of openness to other countries. So maybe it started like very tepid because of history. And now, like, you're just seeing that everyone wants to play the same courts, pun intended, and you're maybe trusting that they'll play ball this time with patents and IP. Yeah. Awesome. Yeah, I think, but we hope. We hope. So if everyone was watching from China, contact Alain, and from Gulf countries, contact Nathan. And probably we also working. I think in battery being as close as possible to the end user is also key. So we're also working a lot with people here, the key players here around, and I think people are very happy to work with Quebec-made batteries, and I think we see the market is quite happy to see this battery, and we're eager to test the technology as well. So partners here, partners there. I think the key is talking to people anyway, and your network is key for this. Yeah, but Quebec is a big producer of aluminium. It's good for you. Exactly. And on our side, we have a lot of natural resources in Quebec. We have phosphate for iron phosphate. We have iron phosphate and lithium. We have all the raw material necessary to build LFP or LMFP cathode material. And magnesium, manganese. Manganese we have in New Brunswick. Yeah, exactly. Cool. Yeah. So we have everything. Not very far. So there are more topics that I want to talk about, but we'll try to keep it around 1 hour long. If there's anyone in the audience, either online or here, who wants to ask questions, feel free. Otherwise, I'll do some closing remarks. We've been too clear. On a été trop clair. Ok. Donc, pour reprendre notre discussion, faire une sorte de résumé, tout va bien quand il n'y a pas de problème d'argent, mais là, aujourd'hui, de plus en plus qu'on avance, les investisseurs, que ce soit publics ou privés, c'est un peu le catch-22, hein, l'œuf ou la poule. Il y en a un qui veut dérisquer, l'autre les deux veulent dérisquer finalement à leur niveau. Et donc, ça prend peut-être des implémentations d'organismes subventionnaires justement dans cette vallée de la mort pour pallier et connecter du laboratoire au marché. J'ai noté que c'était important de faire confiance à la plus jeune génération, mais également aux personnes plus expérimentées. C'est vraiment un tout, c'est une équipe de gestion, une équipe dans la startup qui va chacun apporter ses forces et que la diversité est vraiment une force rendue là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? J'ai noté ce que tu as dit, Nathan. If you give someone the key to become successful, they'll be. C'est vraiment un bon témoignage je pense que comment faire briller les gens autour de nous. La clé est vraiment de dérisquer quand on pitch le projet à quelqu'un, ou au moins d'identifier les risques. C'est vraiment ça qui va être le plus important pour des investisseurs. Et également qu'au niveau de la propriété intellectuelle, il y a aujourd'hui, a priori, pas de programme d'aide pour breveter. Donc quand une entreprise se lance, elle se retrouve face à des dépenses faramineuses à l'échelle d'une start-up. Pour breveter, on en parlait de 40 à 50 000 $ par juridiction où ça va être breveté, puis qu'il faut continuer à payer à chaque année. Donc ce genre de programme, Voltage le fait pour ses projets, mais c'est extrêmement local finalement en comparaison de toutes les jeunes pousses qui peuvent grandir au Canada pour réindustrialiser le pays. Et enfin que les centres collégiaux de transfert technologique sont une excellente approche en termes de
subventions et de propriété intellectuelle pour conserver cette propriété intellectuelle qui est la plus grande valeur d'une entreprise, d'une jeune pousse. Et d'expertise aussi. Et d'expertise. L'accès au laboratoire national, qui sont aussi très importants parce qu'ils ont des moyens importants que nous, on regarde avec des grands yeux, envieux, et puis de pouvoir accéder à ces moyens-là peut-être plus facilement que ça ne l'est aujourd'hui, en tout cas du point de vue monétaire. Très bien, mais merci du complément. Donc avec ça, moi je vais arrêter de parler, mais d'abord je voudrais remercier toutes les personnes qui ont assisté à la présentation, en ligne et en personne. Merci à ForSpace de nous avoir accueillis. Merci Alain et Nathan d'avoir répondu à l'invitation. C'était un plaisir de vous avoir, une discussion très intéressante. Et avec ça, je vous souhaite une très bonne journée, mais je vous laisse dire un mot de la fin pour également. Merci beaucoup. En espérant qu'on n'ait pas découragé personne, l'important c'est de perdurer et de continuer à... Le côté innovation est très important, mais le côté entrepreneur, c'est là qui devient très important pour réussir à financer tout ça. Pour pas que le Québec finisse peuplé de PME, il faut donner le moyen aux PME de grandir. J'aurais pas mieux dit. Non, mais merci beaucoup pour l'invitation, c'est très intéressant. De partager aussi l'expérience d'Alain, qui a une expérience un peu plus avancée que la mienne, c'est toujours bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay, merci Olivier, merci Alain and Nathan for coming here in ForSpace and activating this competition today. For everyone online, for those who joined us today, thank you for all your questions as well. And we'll be closing up the Zoom, but remember that this is already available on our YouTube channel if you want to share with your colleagues or friends or revisit it. So please join us again at ForSpace, and we hope that you have a lovely Monday evening. Yes.